Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Hello guys, boleh dengar? Boleh, sir. Baik. Ya, kalau ada problem tak dengar ke apa, beritahu. Sebab saya guna bilik lain ni. Bilik ni jauh sikit daripada wifi. Takut disconnected ke apa kan. Apa beritahu lah. Baru 18 orang. You guys, ya, semua ni dekat rumah ke apa? Dekat rumah Sir. Oh, kat rumah ni. Esok baru balik kan? Tak balik, sir. Oh, tak balik mohon tak balik COVID, sir. Covid. Awak nak positif lah? Habis tu simptom macam mana? Macam-macam, sir. Macam-macam hari ni dah day berapa dah? Day 4. Oh, baru day 4 So tengah maksimum juga lah ni. Tengah demam ke apa ni? Sir. Oh, tengah demam Okay. Alright guys, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so last time we have done completely with the basic of vectors. Vector Vector actually involving magnitude, means distance together with direction, arah lah. Okay, so kita dah buat dia punya basic, tambah tolak vector, and then we focus on scalar product. Scalar product means the formula A dot B equals to magnitude A, magnitude B, and then cos theta. Of course, we knew already how to calculate magnitude. We knew already how to calculate unit vector. Okay. So daripada formula ni juga kita boleh dapatkan angle dia. A dot B always will produce number. Okay. A dot B always will produce number. So dot product between two vectors always produce number. Itu yang ramai yang tak faham tu. Kadang-kadang buat A dot B dapat vektor. Salah lah. A dot B akan dapat nombor. Okay, as you can see example number 3, recall balik. A dot B akan dapat minus 6 in this case. So it will be a number. Dia bukan vektor. Minus 6 is a number. Okay, and then of course we can produce angle. Angle, this one given to you angle 90, and then we can find the remaining unknown. And then don't forget about the properties of scalar product. Properties yang paling penting A saja yang kena hafal. Yang kena faham lah, A saja. B, C, D, E ni basic. Basic algebra. Kalau tak hafal pun tak apa. Boleh main expand macam biasa je. Tak ada masalah. Alright. And then yes, of course lah ni cari angle. If given vector A and B, and then we want to find angle, therefore we need to use the formula lah. Cos theta equals to A dot B divided by magnitude A, magnitude B. Okay, and then we do have the last part that we have done last time, direction cosines, finding direction cosines and finding direction angles. Easy very easy this one. Just need to know that to get direction cosines, you just need the first element of your vector divided by the magnitude. Yang cos B pula, cos beta pula, B over magnitude, and then the last one C over magnitude. Macam tu je, dia tak ada apa pun.
And then for angle, how do we get direction angles? Simply solve your direction cosines and then you will get the angles of alpha, beta, gamma. So that one going to be your angles. Nampak ni, direction cosines dapat apa kan? Mula-mula kita cari magnitude lah. Magnitude and then 2 over set 14, 3 over set 14, minus 1 over set 14 going to be your direction cosines. Okay, and then direction angle, simply solve your direction cosines by using your calculator and then you will get your direction angles. So that one is the last time. So let's proceed with lecture 2, 5.3, the vector product. So right now we are dealing with vector product. Vector product means that cross product. Dia sama nama. Ada orang panggil vector product, ada orang panggil cross product. Sama saja. Okay, cross is the process, is the operation. Okay, cross is the operation. Cross. Vector is the production. Maksudnya hasil. Hasil dia akan dapat vector. Maksudnya kalau you buat A cross B, you will get a vector. You takkan dapat number tau. Kalau tadi A dot B, you dapat number. You kena faham A dot B, you get number. A cross B, you get vector. You kena tahu lah ni. Kalau dua benda ni tertukar, salah. Okay, this is the formula. This is the formula, but this formula we use it rarely lah. Dia jarang sangat guna lah. Very rare to use this formula. Okay. So far dalam exam saya dah 8 tahun mengajar pun tak pernah pun guna formula ni. So far tak pernah guna. Okay. Because if we want to get theta between two vectors, we can use the formula cos just now. Scalar product yang cos tu kita boleh guna lah. So no need to use this formula lah. You just need to know only this formula lah. Unless kalau dia paksa guna, kena guna lah. Okay. Well, theta is the angle between A and B. And U cap is a unit vector in the direction of A cross B. Maksudnya U cap is actually magnitude of A cross B. Maksudnya benda ni cap kan dia. Maksudnya kita cari unit vector of the A cross B. Okay. Chill, relax. Okay. Guys, since A cross B, we get a vector. Therefore, we have a direction lah. We have a direction and then we have a magnitude lah. Okay. So maksudnya kalau you punya A, this is your A, this is your B. So A cross B going to be upward. This one is going to be A cross B. Dia pakai tangan kanan guys. Dia pakai tangan kanan, genggaman tangan kanan. Genggaman tangan kanan. Macam mana cakap? Kamu buka tangan kamu tu, kamu hala kat A, kamu grab ke B. So direction you punya thumb dia punya ibu jari tu ke atas kan? So that's the direction of A cross B. Saya nak lukis tangan saya tak reti. Mari kita cubalah lukis tangan tengok apa jadi ni tangan tu, tangan, Masya Allah teruk tangan dia. Berapa jari dah? 4 dah. Ni satu jari. Kejap. Tak. Satu jari buat dah. Okey. Ni tangan, betul ke ni? Berapa jari dah ni? Kejap, panik pula Kejap Nak lukis ni tak pernah pandai. Okey. You buat you punya tangan macam ni. 1, 2, 3, 4. Okey, you punya tangan, teruk tangan you ni. Okey, you punya thumb ke atas Astagfirullahalazim. Lain macam You punya thumb ke atas, you punya ibu jari ke atas. So you grab tangan you ke B You grab tangan you ke B. So direction ke atas tu adalah A cross B. Okey, abaikanlah pengajaran yang berkaitan dengan tangan ni, lain macam tangan dia lah. Cacat je. Alright. sabar brother lah. Mohon halalkan Okay. Alright. So macam tu lah. Maksudnya you halakan you punya tangan tu dekat A and then you grab dia dekat B. Bila you grab dekat B tu maksudnya you punya thumb tu menghala ke atas. So that one going to be A cross B. So ibu jari tu akan jadi you punya A cross B. Mesti tangan kanan je, jangan guna tangan kiri Tangan kiri guna malah mengarut lah. Okay. Vector A cross B is perpendicular to both A and B. So dia memang akan perpendicular lah. Sebabnya kalau sini A,
If this one going to be B, so the perpendicular part going to be A cross B, but it need, in this case, need to be going upward lah. Okay, because we are using right hand grip lah. So A cross B mesti ke atas. So sini mesti 90 ni. 90. Alright. What happen if A cross B equals to 0? Kalau A cross B dapat 0 vector, 0 vector maksudnya tak wujud lah. Dia tak ada vector pun. Okay. So if A cross B is 0 vector, maksudnya A dengan B ni parallel. Parallel guys. So A and B parallel. So A cross B tak ada. Okay, tak ada lah. Okay. So that's it. The understanding of A cross B in terms of graphical. So let's proceed on how do we do it algebraically. Okay. So secara algebranya, kiraan A cross B kita menggunakan konsep ala-ala determinant. Okay. Kita menggunakan konsep determinant. Ada yang online kat college lah? Boleh dengar? Ada. Boleh Ada sir. Line okey tak? Oh, nampak tak okey lah tu. Diam tu. Okey, faham. Okey. 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 Boleh lah. Dua je okey Sir. dah. Cantik. Ya. Saya nak inform roommate saya, dia kena kontak rapat tau. Balik Betul. college tadi. Lepas Ah. tu dia kena quarantine. Dekat tempat dia kena quarantine tu tak ada line. So dia tak boleh masuk kelas. Oh, roommate tu kelas saya juga ke? Ha. Quarantine kat mana? Saya pun tak sure. Saya tak balik lagi. Oh, pula dah. Roommate. Oh, okey. Roommate lah. Roommate ke apa soulmate? Roommate Roommate. Roommate. Ingat soulmate ni. Okey. Sabar yang lain Sabar yang lain. Okey, tenang. Okey, tak apalah nak buat macam mana. Nanti suruh apa roommate tadi tu WhatsApp saya lah. WhatsApp nama lah. Okey sir. Kontak rapat lah. Malaysia dia kena isytihar ni tau. Penyakit COVID-19 adalah penyakit biasa. Okey. Dia kena isytihar tu. Kita semua dah vaksin dah. Depa ni orang kata apa? Kita kena belajar konsep berserah lebih sikit kot. Astaghfirullahalazim. Okey, terus Malah mengarut dah. Saya high sikit, minta maaf lah. A cross B, so how do we do the calculation of A cross B? It's just like determinant. Kalau masih ingat lagi, determinant matrices last semester. Macam mana kamu buat tu? Macam tu lah kira dia. Chill. Kita tengok terus cara kira dia. By using practical. Okay. So given to you A is 2, 3 minus 2. B is 4 minus 2, 3. So how do we calculate A cross B? First of all, put I, J, K. Followed by A first. Dia mesti wajib A dulu. You start A cross B. Dia A cross B dengan B cross A lain. Dia different direction. So A cross B. So start with A. So 2, 3 minus 2. The coefficients. Proceed with B, 4 minus 2, 3. Boleh So this is the row for vector A, this is the row for vector B. Alright guys. So how do we calculate this one? Saya guna macam ni. Tak tahulah you guys nak guna macam mana. Saya guna macam ni lah. Determinant. So this one positive, negative, positive. Always Positive, negative, positive tu always. Yang best ni determinant ni tak payah nak pilih. Dia memang macam ni je. Okay. We always use row 1. Okay. Find the determinant along row 1. So row 1. Guys, this one. So how do we get the first, the upper determinant? Kita akan buang yang ni. Buang yang ni. So leave us with 3 minus 2 minus 2, 3. Is that okay guys? Boleh tak? Boleh faham? Sir. Faham Boleh sir. Okay.
So proceed with the next one. Eliminate for part J, row and column for part J. So we use 2 minus 2, 4, 3. Okay. And then the last one, use eliminate the row and column involving K. So leave us with 2, 3, 4, minus 2. Last one. And then what happened next? So now let's calculate. So 3 times 3 is 9 minus. They always minus, 3 times 3 is 9 minus 2, which is 4. So positive kat depan tak ada apa lah. So but this one be careful, negative. So means that all together inside a bracket, the calculation. So 2 times 3 is 6 minus 2, 4, minus 8. Okay, so this one minus 4 minus 3 times 4 is 12. So you get this one. Boleh tak? Boleh guys? Okay ya. Okey, Boleh, sir. sir. Okay ke? Tengah Boleh, tengok sir, boleh. tengah tengok Demas Singa tengah tengok saya mengajar belajar jangan Tengah tengok belajar, sir. tengah belajar. Bagus, alhamdulillah. Tak layan tak layan hiburan-hiburan dunia ni bagus. 9 tolak 4 5. 6 tambah 8 negatif 14. Negatif kat luar tu negatif ni minus 16, betul Okay guys. And then as I told you before, A cross B will produce a vector. So guys, this is your vector. So basically you get 5i minus 14j minus 16k. So this is your A cross B. Is that okay? Dapat tak? Dapat sir. Itu je. A cross B. Itulah cara kira dia. Any question? 1, 2, 3. Teng. Okay, tak ada soalan Nur Syazwani, siapa nama kawan tadi tu? Kontak rapat pula. Nak bagi tahu sini ke? Dia tak boleh bagi tahu Dia aib Okey. Tak apa. Aib. Aib apa dia? Okey. Alright. Okay. Tepi nah. Okay, example number 2. Find a unit vector perpendicular to A and vector B. Unit vector perpendicular. Maksudnya guys, dia kalau ni A, ini B, dia nak yang perpendicular Yang perpendicular maksudnya yang ni Yang ni. Okay. Tapi yang ni dia nak unit vector. But first of all, you need to get the vector of this one first. To get this vector going upward ni, you need to do A cross B. So bila you ada A cross B, baru you capkan dia. So that's the idea. So nak dapatkan vektor ke atas ni, kena buat A cross B dulu. Baru kita capkan dia untuk dapat unit vector. Unit vector kalau masih ingat, vector over its magnitude. Kalau masih ingat lagi lah. Okay, tak apa, chill, relax. Malah cakap-cakap banyak sangat. Kita kira saja labu. Labu pula dah. Okay, A cross B first. So let's find out what is A cross B. Determinant, I, J, K. So start with A, 4 minus 1, 3. B is 2, 3 minus 2. Okay. So now let's proceed with the column matrix. Determinant, minor. This one negative so positive, negative. Kita label negative lah. Senang. Okay. So close the row and column for I. So you get minus 1, 3, 3 minus 2. Is that okay? Boleh tak? So for J, 4, 3, 2 minus 2. Makin kecil tulisan saya ni The next one, 4 minus 1, 2, 3. Okay, so let's calculate. Minus 1 times minus 2, so you get 2 minus 9. And then don't forget minus all together inside the bracket first. So minus 8 minus 6. This one is 12 minus 2.
Therefore, we obtain 2 minus 9 is minus 7. Minus 14 minus, you get 14. 12 plus 2, you will get 14. So what do we get is minus 7i plus 14j plus 14k. So this is the vector of A cross B. Any question? Tak ada? Ha? Okay. So tak ada masalah kat situ. Alright guys, but we don't want the vector only. We want unit vector. So what does it mean? To get unit vector, simply find the magnitude first. So magnitude of A cross B, kita cari dulu magnitude A cross B. Magnitude of A cross B is set all together every single element square. So minus 7 square plus 14 square plus 14 square. So calculate guys, what do you get? Apa? Ada calculator. What do you get? Nampak tak? Minus 7 square tu key in 7 square je lah. Sebab minus square will be positive. Will be plus. 21. Okay. Baik Anis. Thank you very much. So you get 21 Okay guys. So this is the magnitude. To get unit vector. So means that A, B, cap. Unit vector Unit vector, kejap. Saya lupa lah simbol dia. Cap kan? Unit vector. Tak ingat lah. Mana lah? Saya dah 4 tahun dah tak ajar vektor ni. Lupa lah. Mana unit vektor apa dah? Cap saja. Okay. Cap saja. Okay. So we need to eliminate this one. Okay guys. So this is the unit vector. Ni unit vector ni. Unit vector. A cross B cap is equals to its vector A cross B, vector A cross B itself, divided by its magnitude. So vector dia, ambil balik vector dia, minus 7i plus 14j plus 14k, all together divided by 21. Macam tu je, tuan-tuan dan puan. So let's calculate what you get. So you get minus 1 over 3i plus 2 over 3j plus 2 over 3k. Is that okay? So this is the unit vector perpendicular to A and B. Ayah. Guys, okay ke? Okay, sir. Okay, sir. Ada 20 orang lagi tak masuk Merisaukan. Yang masuk pun saya risau faham tak faham. Ini yang tak masuk tu. Lagi jam. Boleh So jangan risau sangat guys. So kita cari vektor macam biasa. Kalau dia kata unit vektor, kalau dia ada perkataan unit kat depan tu, apa kita perlu buat? Cari magnitude dia. Lepas tu ambil vektor tu bahagi magnitude. Macam tu je. Okay. Ambil balik vektor ni. Bahagikan saja dengan magnitude dia. So dapatlah unit vektor. Macam tu saja. So relax. Okay guys, so properties of vector product. Kalau if you recall back, we do have properties of scalar product. Dot product kan. Yang dot tu ada juga properties. Yang ni pun vector product pun ada juga properties dia. Tapi mari kita tengok yang mana susah. Yang mana susah. Dia kalau yang faham yang ni senang je. Tapi siapa yang tak faham yang ni dia kena ingat lah. Vektor A cross dengan vektor A. Mana boleh dapat vektor? Sebab dia parallel kan? So we will get 0. Alright. And then this one juga. Ini dua yang saya highlight ni means that totally
opposite to our basic algebra of maths. Maksudnya totally lain dengan kita punya pengiraan matematik biasa, standard lah. So yang saya highlight kuning ni kena tahu betul-betul lah. Kalau C we can use logic guys. D as well we can use logic. E as well we can use logic. F pun kita boleh pakai logik, tapi F ni kena tahulah. Tak boleh nak pakai logik jugalah. A, B, F ni so far kena hafal lah. Okay. And then of course with this one, last one ni. Yang ni paling dahsyat sekali. Ini paling dahsyat sekali. Benda-benda ni kalau nak proof dia, kita kena proof by example. Proof by example. Kalau ada example, ada dia bagi vektor A, vektor B, vektor C, kita boleh buat dia dapat belah kiri apa, dapat belah kanan apa, jawapan akan sama. Menunjukkan properties tu betul. Okey, kepada insan-insan yang dia nak tahu macam mana wujud benda-benda ni, kita boleh guna proof by example. Easy lah for understanding. So kalau yang ini dia basic, more to basic maths lah. So should be okay. So the yellow color that you need to remember or maybe memorize. Okay. A, B, F, G ni. Okay guys, so let's go through example number 3. Mari tengok example number 3. If A and B are non-zero vectors, show that A dot A cross B equals to 0. Okay. So kalau yang ni, A dot A cross B will be 0. Maksudnya guys, to show something, always start with left hand side. This is your left hand side. So, let's simplify this one until the last one we get 0. Macam tu. Maksudnya kita buat sampai dapat 0. Jangan buat mula-mula sama dengan kosong lah. Dia bukan macam tu kan. Kita nak buktikan dia last kali nanti dapat 0. Okay, that's the meaning of the word show. Okay. So A dot A, kalau you perasan, this one we are using the concept of F. Kita pakai rules F. Nampak tak rules F ni? Okay. So means that it can be A cross A dot B. Boleh faham tak? Saya tulis tu. Rules apa pakai? Rules F. So will be this one. And then we can use rules A. Kita boleh pakai rules yang A pula. Properties A. Where this one will produce 0 vector and then dot B. Dot vector B ya. Lupa pula wave dia ni. Of course 0 dot B will be 0. Shown. Boleh ke guys? Boleh sir. Boleh Oh lama. Okay lah. Padu lah. Okay. Mari kita tengok yang complicated sikit. Okay. Vectors A, B, C such that 44, 9, 53. Makin kurang pula orang yang join Vectors A, B, C such that B cross C, given to you this one, B cross C is 3i, C cross A is 2j plus k. Express A plus B, blah 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 blah, apa panjang sangat ni. Express A plus B cross A plus B plus 4C. So for the meantime, you need the properties to solve this one lah. You kena ada properties tu lah baru boleh nampak. Okay. Alright guys, so which rule need to be used to solve this one? Yang mana satu? Which property? Huruf apa? Agak-agak yang mana nak pakai? A, B, C, D, E, F, G. Yang mana satu? Come on, cuba bagi harapan sikit. Guys. Lost teruk Alamak, tak nampak Ustaz. Ada orang left meeting. Bagi tahu apa tu? E Oh, sebab kamu nampak A plus B kot. Tapi, kalau pakai E, kita ada C je dekat belakang tu.
kita akan pakai D guys. Kita akan pakai D. So why do we use D? D means these two will combine. Nampak tak? A cross B, lepas tu dia A cross C. Maksudnya yang depan darab dengan yang tengah, lepas tu yang depan tu darab dengan yang belakang. Okay? So, dia boleh jadi macam ni guys. It will be A plus B cross A cross A plus B juga. Cross pula dah. Second. A plus B. Then it will be plus A plus B cross C. Cross 4C. 4C. Nampak tak? Oh, payah ha. Boleh guys? So yang ni darab dengan yang ni, kemudian yang ni akan darab dengan yang belakang. Nampak tak? So 1, 2. So you get 1, you get 2. Is that okay? Boleh? Boleh, sir. Ush, bunyi macam dalam kereta. Okay. So A plus B cross A plus B. Maksudnya vektor yang sama cross dengan vektor yang sama. So apa jadi? So it will be what? Kita akan pakai yang mana yang ni? Kita akan pakai yang A kan? Wih, pandainya. Kita akan pakai yang A dekat sini. Bila kita pakai A kat sini, yang ni akan jadi kosong guys. Vektor yang sama cross vektor yang sama, it will be 0. 0 vektor It will be 0 vector. 0 vector. So 0 vector plus, let's simply rewrite this one first. Kita pakai satu persatu lah rules tu sebab nak tulis tu. Okay. So what happen next? For the last part, last part ni nak guna mana lah ni? A plus B cross 4C. Which one? Which rule? A plus B cross 4C. A plus B cross 4C. So nak pakai yang mana? E, sir. Yes. Power brother. Kita akan pakai E. E. So we will use E. Therefore, we will expand. It will be A cross 4C plus B cross 4C. Betul tak? A cross 4C, B cross 4C. Yes. Almost there. Okay. So what do we do next? Which rule pula? Kita perlu dapatkan ni B cross C dengan C cross A. But we do have 4 in this case. So how do we get rid of 4? Jadi kita nak buang 4 tu. Kita boleh pakai C kan? Betul tak? Guys? Kita boleh pakai C. Tak apa nampak sangat kat atas tu. So it can be 4 A cross C. Is it okay? Boleh tak? Plus 4 B cross C. Boleh? Boleh, Sir, sir. Boleh. Kenapa Ya. kenapa pakai C? Sebab keluarkan 4 ke? Kita keluarkan 4. Kenapa pakai C? Kita keluarkan ni. Kita pakai C tu. Kita keluarkan ni. Ni. Constant. Nampak tak? Constant tu. Constant yang ni. Duduk kat part C tadi tu. Kita boleh bawa dia keluar. Nampak? Boleh bawa keluar. Boleh faham tak? Oh, okay, sir. Kita boleh bawa dia keluar. Okay, kita boleh bawa dia keluar sebab dia macam algebra biasa saja. Kita boleh bawa dia keluar. So tak ada masalah.
Sir, Oh, yo. Ini. yang ni sama ke dengan factorization? It's not actually similar tau, because this one involving vector. Bila vector ni melibatkan arah tau. Kalau kita factorization tu dia melibatkan number saja tau, magnitude saja. Kita tak boleh nak cakap benda tu sama, tapi kita boleh anggap kiraan tu untuk set dekat otak seolah-olah sama. Boleh faham tak maksud? Faham tak maksud dia Ayu ni? Faham sikit. Dia macam mana? Ayu ni boleh set dalam otak untuk cara kira dia sama macam kira biasa. Tapi Ayu ni tak boleh cakap dekat orang benda ni factorization. Sebab benda ni menyebabkan kita tak boleh cakap factorization. This one we call it using properties. Menggunakan property so you can take out for. Macam tu. Kita tak kata dia factorization. You faham tak maksud dia? Factorization tu keluar number daripada number. Okay, dapat tak? So maksudnya dia kena hafal jugalah kan formula tu. Dia okay, dia macam ni. Yang kena hafal yang colour kuning ni. Yang colour kuning kena hafal. Yang CDE ni dia almost basic maths dia. Nampak tak? Faham tak? CDE ni macam Ayu ni kata tadi, factorization, expand, tapi still kita kena nampak dia. Kalau expand kita tak boleh tulis A cross B, tulis AB je, tak boleh. Kita tetap kena tulis A cross B plus A cross C. Dapat tak? Dapat. Thank you, sir. Dia ada dia punya kita kena perfectionist sikit buat vektor ni. Sebab dia ada sistem dia. Dia sama macam matrices guys. Dia ada sistem dia. Kita kena memang perfectionist lah. Kita tak boleh pandang remeh lah. Macam A darab B, kita tulis AB. Tak boleh. A cross B, A cross B. A dot B will be A dot B. Dia tak sama. Okay. So what do we do next? A cross C, kita tak ada guys. Kita ada C cross A. So what we can do is, we add on negative. Kalau masih ingat lagi. C cross A. Sebab direction dia berbeza guys. Kita pakai B. Nampak tak? Pakai B. We use properties of B. So to switch over A and C, it can be C cross A, but we need to add on negative. Okay. So for the next one, it's not going to be a problem because this one already similar to our clue. So we can simply substitute lah. B cross C ni dah sama dah. So dah sama dah clue C cross A, B cross C. So -4 remains similar. We can simply substitute. C cross A is 2J plus K plus 4. B cross C is 3I. So simply expand and rearrange. So 12I minus 8J minus 4K. So this is the answer. Boleh tak? Mantul. Ada 5 lagi example ni. Boleh tuan-tuan dan puan? Any question you want to ask? Boleh. Boleh sir. Okay, baik. Thank you. Alright guys, so let's move on to calculate area of parallelogram and a triangle using vectors. Means in this case, vectors can be used as well to calculate area. But for your syllabus, we only calculate area involving parallelogram. Maksudnya segi 4 selari tu. Or triangle. Okay. And then as you can see, this is the formula given. Area of parallelogram, simply find A cross B and then magnitude. Maksudnya kita kena dapatkan A cross B dulu. This is the first step. Second step, kita cari magnitude dia. And then the magnitude will be the answer of area. So sama juga area of triangle, but instead we have half in front. Segitiga kan memang ada half lah. Sebab separuh daripada segi 4. So kita kena buat half. Itu sahaja. Okay. So the idea is to find the cross product and then magnitude the vector, we will get the area. So that's the idea lah. Okay, so let's find out. Ni senang je, tak ada masalah. Let's find out example number 5. Find the area of parallelogram.
So as I told you just now, let's calculate A cross B first. A cross B. A cross B tadi kita dah belajar dah tadi. Yang ni tu. I, J, K. So 3, 1, 2, 1, minus 2, minus 2. So the matrix form. Determinant, determinant, determinant. The second one always negative. Others positive Atas bawah tu positive. So eliminate the row and column for I. Kita buang I. So dapat 1, negative 2, 2, negative 2. 1, 2, negative 2, negative 2. So eliminate row and column for J. J pula kita buang. So leave us with 3, 2, 1, minus 2. And then the last one is 3, 1, 1, minus 2. Okay tak guys? Yang bracket ni, saya risau yang ni. Step yang ni. Step yang ni saya risau ni. Ada apa nak tanya tak step tu? Tak ada Tak ada sebab dia risau bukan apa. Takutnya yang last semester punya determinant pun ke laut. Jadi yang ni masalah. Okay. So let's calculate. Guys, only for the second part we will use negative and then inside the bracket baru kita masukkan value lah. Yang atas ni boleh masuk terus. So cross dulu. Minus 2, minus 4. Okay, for the second part, minus 6, minus 2. The last one, minus 6, minus 1. So let's calculate. Minus 2 plus 4 is 2. Please double check my calculation. Calculation saya ni bukan betul pun kadang-kadang ni. Sebab saya main ajar ni. Saya tak tengok skema apa ni. Negatif 8, negatif 8 lah. Minus 7. Is that okay? Betul tak? Betul lah. 2, 2. Negatif 8, negatif 8. Negatif 7. Okay, good. Alright guys, so this is the vector 2i plus 8j minus 7k. As I told you just now, the idea of finding area simple. Find the cross product and then the result of the cross product, simply find the magnitude. So, magnitude the vector, square root of every single element square. So, calculate guys. Dapat berapa tuan-tuan? So we obtain set 1, 1, 7. Is that okay? Betul tak? Betul sir. Betul. Okay. So area of parallelogram is set 117. Itu je. Kalau nak triangle, bahagi 2. Dapat triangle. Itu je. Boleh Can we proceed? Boleh? Boleh sir. Boleh. Proceed Thank you brother. So proceed with example number 6. Sikit lagi nak habis. Pukul 10 habis aku ni. Given the points A, B, C. So dia bagi 3 points sekarang guys. 3 point So A, B, C. So of course it will produce a area. So they want you to calculate the area. But be careful, given to you in vector form. Vector form So to get the vector we need to calculate. Let's say this is A, this is B, this is C. So kita perlukan ni dulu guys. A cross A to B, A to C dulu. Kita kena dapatkan AB dengan AC dulu. Kita nak pakai formula vektor ni. Maksudnya kita kena dapat dulu AB apa, AC apa. Baru kita dapat vektor A, vektor B tu baru boleh buat vektor A cross vektor B. So to get vektor AB, let's assume vektor AB is vektor A. Okay. So vektor AB maksudnya OB minus OA. OB minus OA kita dah ada dah B. B is 2, 4, 6.
minus A is 1, 2 minus 2. So what do we get next? 2 minus 1 is 1, 4 minus 2 is 2, 6 plus 2 is 8. So this is vector A, guys. Vector A is I plus 2J plus 8K. So this is vector A. Okay, so vector B, we need to find AC pula. AC, how do we obtain? OC minus OA. So C apa dia? Minus 4, 3 minus 1. Minus, vector A is 1, 2 minus 2. So calculate. So we get minus 5, 1. Minus 1 plus 2 is 1. So vector B is minus 5I plus J plus K. K. So kita dapat dah dua vektor. We have two vectors to get the area of triangle. So to get the area, macam saya cakap ni, nak dapatkan area kita perlukan A cross B. So banyak kali lah kita kira A cross B malam ni. So should be okay lah. So A is 1, 2, 8. B is minus 5, 1, 1. So let's calculate. Minor. Only the middle minor will be negative. Yang lain positif. So fill in the blank. Atas ni untuk I. So eliminate I, row and column for I, 2, 8, 1, 1. For J pula, eliminate row and column for J. So 1, 8, minus 5, 1. Eliminate row and column for K. So we get 1, 2, minus 5, 1. Okay. So only the middle part we have minus inside the bracket for the calculation. So yang atas ni senang, 2 times 1 minus 8 times 1. So yang this one pun senang, 1 times 1 minus, payah sikit, minus 40 minus 40 Okay. So this one will be 1 minus 10. So be careful. So 2 minus 8, we get minus 6. So 1 plus 40. 1 plus 40, 41 minus 41. So this one, 10 plus 1, 11. Minus 6i. Minus 6. Wave pula dah. So we obtain minus 6i. Minus 41j plus 11k. Guys, okay Isang ajar online ni. Okay. Guys, kita dah dapat vektor tu macam biasa kita perlukan dia punya magnitude. So magnitude the resulting vector just now. So every single element square plus minus 41 square plus 11 square. So let's calculate this one. What we get? 6 kuasa 2, 41 kuasa 2, 11 kuasa 2. Set 1838. Yo. Guys, we obtain set 1838. Ada kalkulator yang boleh perkecil dia tak? Boleh perkecil tak ada? Kalkulator saya ni kalkulator old school. Tak boleh perkecil set tu. Ada yang boleh perkecil tak set dia? Otherwise saya nak kena try and error. Maksud saya set tu boleh perkecil tak? Dapat 42.871 sir. Kalau bukan point tak boleh. Dia set tu tak boleh perkecil
Tak boleh Tak boleh sir. Oh, dia memang cert tu memang cert 1838 lah nah. Dia tak boleh perkecil ke nah. Okay, thank you Ku pun respon tu. Thank you. Okay. Alright. So this cert cannot be simplified, but be careful The question asking you for area of triangle Area of triangle. So triangle ABC, the area of triangle ABC will be the answer just now all together divided by 2. So this is the answer. Okay. Tapi siapa yang nak bagi point pun boleh lah. So kita tengok yang atas tadi. Yang atas ni atau nak bagi point. Berapa tadi? Cert 117. Cert 117. Kita bolehlah tulis kat sini 3 decimal places 10.817. Okay. For the triangle just now. Siapa yang nak bagi point? It will be 21.436. Is that okay? Betul tak? Betul sir. Betul sir. Boleh Okay. Alright, macam tu je. Dia cuma yang tadi struggle dekat sini lah kan. Ada struggling sikit dekat sini. Nak produce vector dia tu. Okay. Ini je lah yang dia punya trick dia kat sini. Dua line ni. Finding vector A, vector B dulu. Baru kita boleh dapatkan dia punya cross product and then magnitude of the cross product and then divided by 2 to get the area. Okay guys, can we proceed? Boleh? Okay lah, saya proceed lah. Okay. For vectors guys, kita ada dua masalah besar lagi. Masalah yang besar ni, ini salah satu dia. Masalahnya adalah we have straight line in vector form. Kita ada straight line dalam bentuk vector. Vector pun nak buat garis lurus. Y equals to mx plus c tu. Dapat? Okay. But we won't use y equals to mx plus c because y equals to mx plus c, we don't have what we call it, vector lah. Okay. So in this case, vector, of course, we need to use coordinate form whatsoever lah to get the equation of the straight line in vector. Okay. Alright. Okay. Yang ni saya nak demonstrate sikit lah yang ni. Saya nak fahamkan ni sikit Okay. Guys, so let's find out what is the straight line of this vector. Katalah you nak vector ni. Vector ni, let's say passing through point A and R guys. A and R. Okay. A and R. So of course, you need to get AR. Mesti you nak dapatkan AR. Betul tak? By using logic, we want the straight line, that of course we need AR. But we knew that AR is actually equals to, let's say somewhere here we have vector V. Vector V means that these two parallel. Dua benda ni parallel one to another. Parallel Parallel. So kalau parallel, kita boleh cakap AR is actually parallel to vector V. So kita boleh letak any constant to relate these two vector. AR ni adalah vector, V pun adalah vector. Boleh tak? So we can start by using this one to produce the straight line equation. So AR equals to TV, and we knew already that AR is OR minus OA. Dia sentiasa yang belakang tolak yang depan Okay. OR minus OA will be TV. OR is vector R guys. R vector atas pula dah. Give me a second. Okay. OR is vector small r. OA is vector A guys. So equals to TV. So what we do, what do we get next is R will be equals to minus A to the right hand side will be A plus TV.
V. So this is the equation of vector. Nampak? Dapatlah equation vector dia. Is that okay? That's the proof of how we get the formula of equation vector. Okay, equation vector of straight line. Sorry, equation vector of straight line. Okay. Dia standard lah. Daripada circle, ellipse, parabola, kita ada standard form, general form. In vector as well, we have that kind of form lah. Okay, so vector equation. If the question asking you to find vector equation, that's it. Find R equals to A plus TV. But sometimes the question asking you to get the parametric equations of straight line. Parametric equation of straight line. So what does it mean by parametric equations of straight line? Ni tak ada apa-apa guys. Dia just ambil yang ni je. X. Dia ambil semua yang depan, yang depan. Ni. A, T. So dapatlah yang ni. Dia senang tengok example, sebenarnya senang. Tengok example juga yang senang. So yang ni dia ambil yang Y. Y1. Lepas tu B ni combine dengan T lah. So dapatlah yang ni. Dia go by element. Okay, and then the last one is Z. Z1 plus TC. So that's why you obtain this one. So this one we call it as parametric. Parametric Okay, and then when we simplify these three parametric equation, we make T as our subject. Semua ni kita jadikan T sebagai subjek. So dia akan jadilah yang bawah ni tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? X1 ni pindah belah kiri. So A pun pindah belah kiri. So X tolak X1 over A. So dapatlah yang ni. Ni dapat yang blue color. So yang ni dapat yang green color. So this one dapat yang orange color. Dapat. Dia jadikan T semua subjek. So becomes this one. Altogether we can call it as Cartesian. Nama makhluk ni pula Cartesian. Or symmetric equation of straight line. Dapat tak? Dia ada 3 nama guys. Dalam vektor ni ada 3 nama straight line. You kena faham. Vector equation, parametric equation, Cartesian symmetric equation. Ada 3. Macam kamu buat apa, kalau masih ingat lagi buat kuadratik kan. Kuadratik kamu ada 3 cara nak solve kuadratik. You can use your calculator, factorization, or you can use completing the square, or you can use apa satu lagi? Formula. Tiga-tiga tu benda yang sama saja. Tapi nama lain-lain. Sama juga dalam situasi ni, itulah dia nama lain-lain. So vector equation R equals to A plus TV. Parametric equation X subject, Y subject, Z subject in terms of T. And then the last one we get rid of T, T hilang, tinggal X, Y, Z saja. So that one we call it as Cartesian symmetric or symmetric equation of straight line lah, of course. Okay, so let's implement that one. Sikit lagi, 3 example juga. 3 example ni. Saya tak nak go lebih-lebih dah. 3 example cukup. Find the vector equation, parametric equation, Cartesian equation. So we want all line that passing through the point, this one. So guys, this one can be vector A and is parallel to the vector. Parallel. Yang tadi vector V lah. Vector V. Yang parallel tu R equals to A plus TV. So basically we can get the vector equation straightforward. Kita boleh dapatkan terus. Vector equation we will get R equals to A plus TV. T only is a number. R, A and V are vectors. So R will be vector A is I minus 2J plus 3K plus T. Vector V is 4I plus 5J minus 6K. That's it. Done already vector equation. Vector equation siap dah. Okay, so let's move on to parametric equation. Parametric equation.
So how do I get parametric equation? Very simple. R here we change to X, Y, Z guys. So R ni kita tukar kepada X, Y, Z. So equals to 1 minus 2, 3 plus T 4, 5 minus 6. And then what do we do next? Kita ambil by floor. Okay, the first floor we obtain X equals to 1 plus 40. The second one is Y equals to minus 2 plus 5T. The third floor is Z equals to 3 minus 6T. Is that okay? Boleh tak? Kita go by floor. Parametrik ni kita go by floor. X, Y, Z dia tu as subject. So this one is parametric equation. Boleh terima tak? Dapat tak? Dapat sir. Dapat kan? Dia senang lah. Vector equation, masukkan A, masukkan B. Lepas tu asing ikut X, Y, Z, dapat parametrik. And then the last one, X, Y, Z tu semua kita tukar dalam bentuk T. Okay. So, kalau yang ni, kejap. Malah nak buat case tu. So, for the Cartesian equation. Macam-macam bunyi pula kat luar rumah ni. Bilik ni dia seram sikit. Tak ada orang duduk. Okay. Cartesian equation. So for X, X equals to 1 plus 40, kita jadikan T subject. So T subject, it will becomes X minus 1 over 4. For Y part tadi, Y equals to minus 2 plus 5T tadi. So it will be T equals to Y plus 2 over 5. So for Z equals to 3 minus 60, kita jadikan T subject je guys. So it will be T equals to 3, alamak awak otak saya lembab lah ni. 3 minus, betul ke? X minus 1 over 5. Y plus 2 over 5. Betul guys? Buat Z, otak saya lembab ni. 3 minus Z over 6. Is that okay? Betul tak? Kita rearrange je. Make T as our subject. Guys. Betul sir. Ya, tidur ah. Awal tidur ah. Tidur sir. Tidur ah. Okey Rifani dekat mana dah? Dekat college ah? Kat rumah sir. Oh, kat rumah ni lah. Okay. Okay. So guys, we combine these three Kita combine semua ni, dia akan jadi X minus 1 equals to 4 will be equals to Y plus 2 divided by 5 equals to 3 minus Z divided by 6. So guys, this is the Cartesian equation. Boleh tak? Okay lah. Boleh sir. Boleh lah. Okey sir. So itulah Cartesian equation. Lagi dua je example. Macam tu lah dia, kita masukkan A tadi dengan B tadi dapat vector equation, and then R kita tukar X, Y, Z, kita go by floor. X in terms of T, Y in terms of T, Z in terms of T, we get parametric. And then we change all together the equations, make it T as our subject. Every single T as our subject. So then kita combine semua balik, eliminate the T. So kita dapatlah X, Y, Z sahaja dalam equation tu. We call it as Cartesian equation. Okay. So move on to example number 2. Find the vector equation of a line that passing through points A and B. Ni. Dia main dah. So guys, dia bagi tahu ada point A, ada point B. So to get V, so AB ni, we need to get AB. So V will be the AB that we obtain later.
V tu akan jadi AB. V tu dalam kata lain, V ni macam M guys. Macam M. Kalau Y equals to MX plus C tu kan, dia macam gradient. Dia macam, bukan gradient dia direction dia tu. So V we can obtain from AB. So to get V, we need OB minus OA. So kita perlukan OB 4 minus 1 2 minus OA 1 3 1. So let's calculate. So will be 3 minus 4 1. So this is vector V guys. Vector V is 3I minus 4J plus K. Betul kan saya buat ni? 4 tolak 1, 3. 1 tolak 3 nanti 4. 2 tolak 1, 1. Okay, insyaAllah betul. Okay, so V. And then vector A, coordinate A itself, we can change to vector A. So basically vector A, it will be I plus 3J plus K. Vector A tu sendiri boleh jadi, coordinate A will be vector A itself. Okay. So now we can easily get the R equals to A plus TV sebabnya A dengan V dah ada. So R remains R. A is I plus 3J plus K plus T. Masukkan V 3I minus 4J plus K. That's it. Done already vector equation. Siap. Dapat dah vector equation. Okay tak? Dia nak vector equation je. Dia tak minta pun parametric. So tak payah buat parametric. Tak minta pun Cartesian. Tak payah buat Cartesian. Okay. Dia memang perjalanan ni macam tu. Kita akan dapat vector dulu. Vector equation dulu. Baru parametric. Baru Cartesian. So kalau you nak dapat Cartesian, maksudnya you still kena dapat daripada vector equation dulu. Baru pergi parametric, baru pergi Cartesian. Dia memang flow, dia punya steps dia macam tu. Okay. Okay, can we proceed to the last example? Boleh? Boleh, sir. Boleh lah. Okay, last one for today. Last one ke ada lagi? Oh, last one lah. Cukup. Okay, so now we want to obtain angle between two straight lines. Okay guys, what I want you guys to understand is this is the direction that control the vector of straight line. This is the direction that control the straight line. Okay. Okay, kan saya cakap V tu tadi macam gradient kan. Dia yang control line tu. Okay, dia yang control line tu. Dia menuju ke mana? V tu yang control. So in this case, if this is the straight line, R1, R2, maksudnya kalau R1 ni yang control dia adalah V1. R2 ni yang control dia adalah V2. Nampak? So that's why if we want to solve the problem, so if we want to get the theta, so how do we do theta? Kalau ingat lagi nak cari theta, kita boleh pakai dot product. Dot product yang last class kita belajar. So we can do A dot B equals to magnitude A, magnitude B, cos theta. Kalau masih ingat lagi. Okay. So kita boleh dapat theta. But in this time, the one that control the straight lines are V1 and V2. So kita boleh buat V1 dot V2 will be magnitude V1, magnitude V2, cos theta. So kita boleh buatlah yang ni. Okay. And then bila kita simplify, dia boleh jadi macam ni. Okay. So cos theta will be vector V1 dot vector V2 divided by its magnitude 1 by 1. Okay. So dapat cos theta. Nanti cos bawa pergi belakang lah. Shift cos lah. Okay. Okay, right? So that's the idea. Ingat pesan saya, kalau ada straight line, yang control the direction is the V. R equals to A plus TV tu V tu. Yang dekat T tu yang control dia. So guys, take a look at the last example. So the one that control the first straight line is this one. This is the V1. And then this is the V2. Itu yang control dia. Okay, yang dekat scalar tu. Kalau dalam case ni, this is the scalar T.
And then this one is the scalar S. So yang dekat scalar tu, itu yang V, yang control dia. We don't care about this one. This one kita tak tengok pun. Okay, so means that V1 is 1, 3 minus 3. And then V2 is 1, 2 minus 4. Ya ke? Tengok betul, 1, 3 minus 3. 1, 2 minus 4. So yang ni dapat ni, yang ni dapat ni. Okay, V1, V2. Okay, we want the angle, right? So we want the angle, therefore we need to get the magnitude V1 lah. Magnitude V1. So kira dulu, bukan magnitude dulu, kita kira ni dulu lah. V1 dot V2 dulu. Okay, V1 dot V2. Saya wave ni, saya malas nak tulis. So V1 dot V2, 1, 3 minus 3 dot 1, 2 minus 4. As I told you before, V1 dot V2 ni senang je. A dot B ni senang je. Atas darab atas, bawah, tengah darab tengah, bawah darab bawah. So tambahkan semua. So 1 plus 6 plus 12. So you get 19 je ke? Right. Betul lah? Betul, sir. Betul lah. Okay, so let's find out V1 magnitude pula. Magnitude V1. So magnitude V1 is square root of 1 square plus 3 square plus minus 3 altogether square. Dia square by element. So what do you get? For magnitude V1. Lepas tu magnitude V2 pula. You dapat apa? Magnitude V2 apa dia? 1 square plus 2 square plus minus 4 altogether square. So calculate. 9, 9, 18, 19. This one set 19. Yeah. Yes, sir. Okay, this one. 1, 4, 16. 5, 16, 21. Nah. Yes, sir. Okay, so let's calculate. So means that cos theta will be what? Apa formula ni tadi? Cos theta will be the dot product over the magnitude 19 over sec 19 times sec 21. So shift cos lah dia guys. Dapat theta apa? What do you get for your theta? $17.98, sir. 17.98 So okay, Sat, saya calculate Sat. Okay, cantik. You get theta is 17.98 degree. Okay, boleh? So means that V1, V2. So this angle, ni angle ni. Theta is 17, 17.98. Is that okay guys? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh nah? Okay guys. So we have done completely with up to scalar product or dot product, cross or vector product, darab tadi kan. Okay. And then kita dah kira area parallelogram, area triangle, and then we do learn about straight line. Straight line tadi ada 3 jenis, vector equation, parametric equation, followed by Cartesian equation. Nah. And then kita juga boleh cari angle between straight lines. Angle dia controlled by V1 and V2 only. V1 and V2 only. Okay. Alright. So habis dah itu nanti kita akan masuk plane pula. Kita akan masuk ada tapak pula dia. Yang ni jam juga ni tapi okey lah, tak ada masalah. Boleh insya-Allah. So next class hari Selasa akan habis chapter 5. Sorry guys. Pasal buat laju. Nanti nak exam kita study balik lah. Okay, that's it for today. I'll see you guys on Tuesday. Get ready for UPS lah. Okay.
Tutorial buat juga pelan-pelan sikit-sikit vector ni. Okay, I see you guys on Tuesday guys. No class for tomorrow. We covered already tonight. Okay. Assalamualaikum. Take care. Thank you. Salam, thank you sir. Thank you sir. Bye, Good bye. night sir. Thank you. Thank you. Oh, good night Awal good night Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you sir. Okay. Thank Take care, you, guys. sir. Thank you, Take care, sir. take care.